આ ફર્સ્ટ સિટિંગથી મને 70-80% જેટલી રાહત છે. બોલો, શું નામ છે આપનું? અને શું પ્રોબ્લેમ રહે છે? લો બેક છે. ક્યારે રહે છે? અને કેટલા ટાઈમથી રહે છે? 2 to 3 યર્સથી છે. અને શું કરો ત્યારે દુખાવો આવે છે? બેન્ડ થાય ત્યારે પેઇન થાય છે. નમો તો આગળ કરી દો. દુખે આમાં? બેસી જાઓ. આમાં કોઈ દુખાવો? આમાં? ઓકે, સીધા સુઈ જાઓ. લાંબો સમય બેસી રહેવાનું રહે છે? લેફ્ટ શોર્ટ છે. અને આ મેલ્યુલસ આ અપ છે, આ ડાઉન છે, અને આ ફિંગર અપ છે, આ ડાઉન છે. લેફ્ટ શોર્ટની અને હાઇપરલોરોટિક. ઓકે, આ સાઈડ ટર્ન થઈ જા. યસ, પકડી રાખજે હાથને. યસ, આ પગ વાળી દે સ્ટ્રેટ. યસ, ઢીલું છોડ દે એકદમ. ગુડ. પેલી બાજુ. શોલ્ડર આગળ. વચ્ચે ઢીલું. વચ્ચે. સરસ. અહીંયા રાખ હાથને. સ્ટ્રેટ. ગુડ. Good. ઢીલું છે. ઊંધો સુઈ જા. ફેસ અંદર. બંને હાથ નીચે. યસ.
હાઇપરલોરોટિક છે જ ને. મારું નામ ડી ટુ વંશ ત્રિવેદી ચેસ્ટ. છે. હું અત્યારે સ્ટુડન્ટ છું. મને બેક પેઇનનો ઇસ્યુ હતો, તો એની ટ્રીટમેન્ટ માટે હું કમ્પ્લીટ કે ફિઝિયોથેરાપીને વિઝિટ કર્યું હતું અને મેં ટ્રીટમેન્ટ હાર્દિક પટેલ જોડે લીધેલી છે, ફૂટ પ્રોબ્લેમ. કાયરોપ્રેક્ટિકની. તો એનાથી આજે મારું સેકન્ડ સિટિંગ છે. મારા ફર્સ્ટ સિટિંગથી મને 70-80% જેટલી રાહત છે. રિલેક્સ, રિલેક્સ. ગુડ, રિલેક્સ. બેસી જાઓ. ઢીલું છોડ. લેફ્ટ સાઈડ. ઓકે.